Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Queen and I'm popularly known as IGBO with Queen TV. In this channel, I teach Igbo language. In this channel, I help beginners learn how to speak Igbo. In this video, I'm going to be teaching you guys how to improve in your Igbo skills. As a beginner, while learning the language, how to improve in getting to learn the language fast. So guys, it's time for you to grab your book and your pen and let's learn together. Let's go. I'm at home. I'm at home. I'm at home. It's called Anom n'ụlọ. I'm at home means Anom n'ụlọ. I'm at home. Anom n'ụlọ. I'm at home means Anom n'ụlọ. I'm not at home. Revising it, I am not at home. I'm not at home. Anom n'ụlọ. I'm not at home. Anom n'ụlọ. I'm at home. Anom n'ụlọ. Anom n'ụlọ. I'm at home. Anom n'ụlọ. I'm not at home. Anom n'ụlọ. I'm not at home. Anom n'ụlọ. You get? What time are you coming back? Ke mgbe ị na-alọta? Ke mgbe ị ga-alọta? Ke mgbe ị ga-alọta? Let me take it slowly. Ke mgbe ị ga-alọta? When are you coming back home? Ke mgbe ị na-alọta ụlọ? Ụlọ means home. Ke mgbe ị na-alọta? When are you coming back home? Ke mgbe ị na-alọta? What time are you going out? What time are you going out? Ke mgbe ị na-apụ? Now listen. Ke mgbe ị na-alọta? Now, what time are you going out? Ke mgbe ị na-apụ? Ị na-apụ means going out. Ke mgbe ị na-apụ? What time are you going out? Ke mgbe ị na-apụ? Ị na-apụ. You're going out. Ị na-alọta. You're coming back. So, ke mgbe ị na-apụ? What time are you going out? Who are you calling? Who are you calling? Ke onye ị na-akpọ? Ke onye ị na-akpọ? Who are you calling? Ke onye ị na-akpọ? Who are you calling? Ke onye ị na-akpọ? Who are you calling? Calling maybe on phone or you calling someone's name, okay? Who are you calling? Ke onye ị na-akpọ? Ke onye ị na-akpọ? Ke onye ị na-akpọ? Who are you calling? Ke onye ị na-akpọ? Do you have a visitor? Do you have a visitor? Do you have a visitor? Ị nwere onye ọbịa? Ọbịa means visitor. Ị nwere onye ọbịa? Do you have a visitor? Ị nwere onye ọbịa? Ị nwere onye ọbịa? Do you have a visitor? Ị nwere onye ọbịa? What are you cooking today? What are you cooking today? Ke ihe ị na-esi taa? Ke ihe ị na-esi taa? Esi means cooking. Esi, na-esi nri, I'm cooking. Okay? Esi means cooking. Ke ihe ị na-esi taa? What are you cooking? Ke ihe ị na-esi taa? What are you cooking? What do you think about what I told you? Ke ihe ị chere?
na ihe m gwara gị. What do you think about what I told you? Kee ihe I chere na ihe m gwara gị. Ihe m gwara gị means what I told you. That means ihe m gwara gị, what I told you. Kee ihe I chere na ihe m gwara gị. What do you think about what I told you? Now, what are you thinking? What are you thinking? Kee ihe I na-eche. What are you thinking? Kee ihe I na-eche. What are you thinking? Kee ihe I na-eche. Kee ihe I na-eche. What are you thinking? Kee ihe I na-eche. Ihe I na-eche means thinking. Thinking means ihe I na-eche. What are you thinking? Kee ihe I na-eche. Kee means what are you thinking? Kee ihe I na-eche. Okay, this is the end of this video. If you like and enjoyed this video, please do not forget to give me a thumbs up and don't forget to subscribe to this channel so that anytime I upload a new video, you'll always be the first to see it. See you guys in my next video. Bye.